أكبر الله أكبر. In this week's Friday sermon, Huzoor bin Aziz continued on the series of the companions of the Holy Prophet Muhammad ﷺ and started the recount on the life of Hazrat Usman anhu, who was the third of the rightly guided caliphs. Huzoor mentioned that although Hazrat Usman was not physically part of the Battle of Badr, the Holy Prophet Muhammad ﷺ included Hazrat Usman alongside 7 other companions as spiritually part of the Battle of Badr and also gave them reward of the spoils of war. Tracing back Hazrat Usman's lineage 5 generations, we find that it meets the lineage of the Holy Prophet Muhammad ﷺ. Now over to Qamar Zafar Sahib, Murabi Silsila, who will give us some further insight into the sermon. Jazakallah Sunnal Jaza. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you mentioned, His Holiness Ayyadahullah bin Nasrih al-Aziz this week spoke about Hazrat Uthman radiallahu anhu, who was the third caliph of Islam. We already know a little bit about him. You mentioned that he took part, even though he didn't take part in Battle of Badr, he was counted as one of them. Even the Holy Quran speaks about some companions that even though they were not with you in jihad, they were with you in jihad in spirit. And there were also other companions like Hazrat Ali radiallahu anhu, who also had the honor of having this title for themselves. So anyway, having said that, we know that Hazrat Uthman radiallahu anhu, one of the most famous titles given to him was Dhun Nurayn, i.e. the one who bears 2 lights. And this is actually because he at different times in his life was married to 2 daughters of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ruqayya radiallahu anha and Hazrat Kulthum radiallahu anha. Unfortunately, when both of them passed away, of course, this was a very, very sad time for Hazrat Usman radiallahu anhu. You could imagine that when someone of your loved one passes away, it's a very, very difficult time. And when the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw him, after this had happened, he saw him crying, and he asked him why the sadness. And of course he knew, but Hazrat Usman radiallahu anhu said, it's because I fear that I have lost my relation to you. Yes, he was saddened that he had lost his loved ones, but beyond that, he was even more saddened that he may have felt at that time that he was a little bit farther away to the Holy Prophet ﷺ than before. And the Holy Prophet Muhammad ﷺ with love absolutely removed this notion and said that even if I had more daughters, and I had even more daughters, I would marry all of them to you, of course in different times. And it is narrated that the Holy Prophet Muhammad ﷺ had also said that Hazrat Uthman radiallahu anhu is the nearest to him than anybody in terms of morals and the way that he acts in his daily life. So we can really see what kind of individual Hazrat Uthman radiallahu anhu was. We can also see that he was one of those who was foremost in the migration of Abyssinia, the very first migration of the Muslims when they went to meet Negus, and he of course gave them peace. He was compared to the likes of Hazrat Lut alayhi salam and Hazrat Musa alayhi salam, and has said that after them, Hazrat Usman radiallahu is the first and foremost in migration as well. So this is something which is a very, very worthy title as well. We can also see that Hazrat Usman radiallahu anhu, we know he was very, very wealthy. And one way to show his generosity to people was once he was returning from a trade trip from Syria, and he returned to Medina to find that there was a drought. Now all of the goods that he had purchased to actually try and sell off from Syria, instead of selling them off, he could have made a huge profit because there was nothing in the land. He could have boycotted them. He handed it all out for free. This was his generosity. Beyond that, he helped to expand Masjid al-Nabawi by buying lots of land around it so that the expansion could take place as well. So we can see there's a lot of things that Hazrat Usman radiallahu anhu did, which not only helped the history of Islam through the migration, but also by helping financially where deeming fit. So this was in sort of a summary who Hazrat Usman radiallahu anhu was. And then of course we know he became the third caliph of Islam as well. Jazakallah Qamar Sahib. Huzoor also mentioned that he would continue in the future weeks with the narration on the life of the Hazrat Usman radiallahu anhu. Huzoor also had a special message for the members of the Jamaat. बाकी जिक्र इंशाल्लाह आइंदा होगा. जैसा कि मैं हर जुम्मे में तारीख कर रहा हूँ, तवज्जो दिला रहा हूँ दुआओं की तरफ. पाकिस्तान के लोगों के लिए, अहमदियों के लिए दुआएं करते रहें. मुखालफिन तो अपनी तरफ से अपने रोम में दायरा तंग कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एक बाला हस्ती भी है, खुदा ताला भी है, जिसकी तकदीर भी चल रही है, और उसका दायरा भी इनके ऊपर तंग हो रहा है. और वो दायरा जब तंग होता है
تو پھر اس سے کوئی فرار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور یہ لوگ ابھی بھی عقل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں اور بلا وجہ کی ظلم اور تعدی سے باز آئے۔ اسی طرح الجزائر کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، ایمان سلامت رہے ان کا۔ اسی طرح بعض اور جگہوں پر بھی احمدیوں کی مخالفت کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھے۔ نمازوں کے بعد میں کچھ جنازے پڑھاؤں گا، جنازے غائب، ان کا ذکر بھی یہاں کر دیتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے مکرم مولانا سلطان محمود انور صاحب، سابق ناظر اصلاح ارشاد مرکزیہ اور اصلاح ارشاد ناظر خدمت درپیشاں بھی تھے اور ناظر اصلاح ارشاد رشتہ ناطہ بھی رہے۔ 11 جنوری کو روا میں تقریباً 88 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو تبلیغ کرنے کا ملکہ، لوگوں سے بات چیت کرنے کا ملکہ، تقریر کا ملکہ بھی بہت تھا۔ متعدد ایسے واقعات ہیں ان کے کہ مختلف مسالک کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اور علماء سے ان کی اختلافی مسائل پر گفتگو ہوتی اور بڑے ٹھوس اور علمی جواب دیتے۔ بڑے اچھے مقرر تھے، جیسا کہ میں نے کہا، سامعین کو، سننے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ مربیان جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لے کر چلنے والے تھے۔ ہر ایک نے یہی لکھا کہ انتہائی شفقت کا سلوک ہم سے فرماتے تھے اور خود بھی تہجد اور عبادت کرنے والے لوگوں کو، مربیان کو بھی خاص طور پر تہجد اور عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ خلافت سے وفا اور اطاعت کا ایک غیر معمولی معیار تھا ان کا۔ بعض اطلاع بھی آیا ان پہ خلافت رابعہ میں ذرا سا، لیکن کامل اطاعت کے ساتھ انہوں نے وہ دور گزارا اور ماتحت رہ کر بھی کام کیا۔ بلکہ ان کو کسی نے کہا بھی کہ آپ پہلے ناظر تھے، اب آپ کو ناظر کے بجائے کسی ناظر کے ماتحت کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مربیان نے بھی لکھا ہے، ان کی ایک بیٹی نے بھی لکھا تھا کہ خلیفہ وقت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی کہاں کیا ضرورت ہے۔ میں نے وقف کیا ہوا ہے، مجھے چاہے جھاڑو دینے پہ لگا دیا جائے، میں تو وہی کام کروں گا جس کا خلیفہ وقت کا ارشاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بہتر حالات کیے اور ان کی اس کامل وفا اور اطاعت کے نمونے کو میں سمجھتا ہوں قبولیت کا رنگ ملا، اور پھر ان کو دوبارہ صدر احمدیہ کے ممبر بھی بنے اور ناظر بھی بنے۔ ان تمام مرحومین کے درجات بلند کرے، اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے۔ نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا ان کی نماز جنازہ غائب ادا کروں گا۔